Malawi Agribusiness Podcasts. Lero ndakutengerani ku Dzaleka mboma la Dowa kumene ndikufuna ndicheze ndi achinyamata awanda alimi amene akupanga ulimi wa black soldier fly. Timva kuti ulimi umenewu umatani, umapangidwa motani, phindu lake ndilotani, amakolola motani. Komano before we get to that, tidziwane kuti amene ndili nawo lero pano ndi ndani. Chiyambire mbali imeneyoyo. Thank you. My name is Luis Msewa. I'm the Vice President of Dzaleka BSF Farming and I'm the Waste Manager Supervisor. Yeah, zina langa ndine Augustine Rakoze, ndine President of the team komanso Production Manager of Dzaleka BSF Farming. My name is Maija Bazarama, Secretary of the group. Ndine Elfaz Ndambaje and I'm holding the position of Treasurer, also Experimental Manager. Zina langa ndi Joyce Wengisha, ndine member of group manager. My name is Elisha Fetson. I am a production manager assistant at Dzaleka BSF Farming. Fine. So, I started kwa anthu kuti ndikucheza ndalimi amene akupanga ulimi wa black soldier fly. Mwina ungotitengera kumbuyo pang'ono. Munayamba litiro. Chiyambi chake chinali chotani? Yeah, ulimi wa black soldier fly kuno tinayamba end of 2024 until now. Okay. Yeah. Now, before 2024, mapanga chani ngati achinyamata? What were you doing? Actually, before 2024, ifeo ngachinyamata ndito tinali ku school. Okay. Tinali ku school, utamaza school, some of us, tinamaza of course zakazo siyana. Ina tinali momo kupanga tichitu to siyana. Komano tamva mwayono wa black soldier fly, tamva zambiri za black soldier fly. We are more interested kuti tize kuti ulimi wa mapanga motani. Ndipo phindu lake ndilotani. So tapanga ma research osiyana. We are able to be included in this black soldier fly farming. Tinayamba ulimi ufika mpaka pano. Now I want to understand. Yeah. After you graduated from school, mwamva kuti kukuchitika ulimi wa black soldier fly. Munamva kuti ankapanga training ndi ndani? Okay, chomwe mafuna twaziweka kuti ifeyo ndi ama refugees kuno ku Dzaleka. Yes. So tili kuno ku mukampu tapanga graduate from secondary school. Mapanga nthu zosiyana muno mukampu. So tinamva from UNHCR kuti pali project imene yabwera ya ulimi wa black soldier fly komanso akufuna kuti apange ulimi ndi ma youth. So more people were interested kuti apange ulimi. So what happened is tinachita kupanga ma interview. Okay. And we are the selected ones. Wow. So tinatengedwa kuyamba anatipanga trainer kuyo na mimi now. Ndipo ninachita mayoti tiambe ulimi wa black soldier fly. Yeah. Mwauzidwa kuti there's this an opportunity, we want to train young people into black soldier fly. You have just graduated from secondary school. Anzana kutamanga kupanga zina. Why did you choose to be trained by black soldier fly? Okay. Ngati ineyo chomwe chinapangitsa kuti ndikhale ndi more interested. Yes. Ndioti black soldier fly chinali chinthu yoti so it was new things. All right. Even in I can say that worldwide. Yes. Then angoti ndipite ndikapanga apply kuti ndidziwe zinthu zingezichani. Did you apply as a group kapena you applied individually? So as individual. Then how did you come up to be a team now? Yeah, titapanga apply ndito anasanka to ochepa. Okay. Because this is a business, so manena kuti asanke be anthu ochepa kuti phindu lake lizioneka. Yeah. So anatisanka ife tomwe ndefena metina wa background kuyamba ulimiyo ufika paka pano we're still doing the same. Now, as a girl child, you're still young. Yeah. After you have graduated from secondary school, timamva kuno kudzaleka kuti yakulu kwati tikamapanga zinoona kakwati kwatiripo yanchani sifanya suna ganizo ngopita kubanja, then you choose to join this team ndikuyamba ulimi. Naona kuti ngati mamuna naye amasanka mkazi ake kuti nayenso ndodzimira payekha nenenso namba naona kawindi apena konza tsogolanga nazwa mbuyo. Okay, fine. So you masankhidwa
Training munkapangira kuti mapangira pano pa Dzaleka ankakupanga ni training ndani? Training tinapangira kuno Dzaleka, anandipangisa training ndi UN, one of the officers andipangisa training, so we had an opportunity kuenda nditu panali alimene akota kupanga black soldier fly kuno ku Malawi, so we had to visit one of the farmer that was in Mzuzu. So tinapita kumene kuja, we had to see on the actual ground kuti zinthu zimachitikadi. So before starting on the actual ground, napita kumene kuja kena kubwera kuno with more interest kuti zinthu ijandeti zipange before zikuchitika so win. So from there tinayamba nitulimi black soldier fly. Now mwaphunzira muli pa ground penipeni, motandira wesa umomo ndimatende kuona ma westaja now mwabwera pa ground ndi akuwuzani kuti ulimi umapangidwa ABCD simnasintha maganizo kuti izizi sitingamagwira izizi? Okay, ingoti I can say that kumwe tinapita kuja tinokuti olo anthu oti akuluakulu okalamba akuzipanga nde ife tingalepere patipo achinyamata. Okay, ma structure wawa munapeza bwanji? Munapanga ma contribution ndo kwagula izizi zinakhala bwanji? Okay, project imene inabwera, this is a World Bank BSF pilot. So amene anapanga introduce project imene nda World Bank. So ndamene so napanga donate zinthu zikuti zikhale kuno kudzaleka. So they had to approach UNHCR kuti sinanga ndamene kuti matiyangana kuno mu camp. So ndamene napanga donate zinthu so through them and through UNHCR, that's why we are here kuti number ulimi through their funding. Okay. Izi ndingongole kuti after some time muzabweza kapena anakupasani ngati zaulere za inu ya chinyamata? No, it's not ngongole. Ndi zinthu zanayikapo kuti ikhale ngati capital yathu. So there was nothing like kuti pasani drama kuti izizi mungikisha ntchito kuti ulimi uende patsogolo. Zomwe panga support just my structures awawa. Yes. Ifeyo ntchito yanu yoti we should turn waste into wealth. Okay. Yeah, so pa ground kuna kuti sana tipasa drama angotipasa zinthuzi as initial capital, just my asset. So if you want to dive into it, panga correct my waste aja, and indeed tuzabwera to our expectation kuti drama zijazinamba kupeseka nditu. Now I want you to take us through the process kuti ulimi wa black soldier fly umayambira pati ukafika tsiku kuti mukukolola zimakhala motani? Pano tafika pa section imene ma black soldier fly kapena kuti nchenche zimayikira mazira, ndi pamene amatolera mazira kupita kukaika ku incubator kuti akaswe. Definitely imve kuti zimakhala motani, zimatenga masiku angati kuti mazira amenewa akhalelebe. Okay, this is our setup, black soldier fly. From this we can see, we call it love cage, and the love cage contains with different stuff. As you can see, we have the egg traps, we have the attractant container, and we have the cotton container. Okay. So before they turn into flies, yes, we take what we call pupas. Okay. Which they are about to turn into flowers. Flies. Timene timakati kuenda tija. Yeah. Yeah, okay. They look grayish. Yeah, grayish, like black in color. Yes. So we take them, we put them into the containers. As you can see, the setup. And after there, they turn into flies. As you can see, they're going around. And they come into these stuffs. We call this the egg traps. Okay. As you can see, these are the flies, and within these traps, there is the space. Okay, the space. A tiny gap. Yeah. So these gaps are not left here deliberately. They are here with the main function. The main function, these flies, they are here to lay eggs. The stuff, whitish stuff, which you can see here, the eggs. Ah, okay. Yeah, this is the eggs. After each and every fly, the female fly, after laying egg, they die. They lay egg 500 to 1,000 egg. Each female fly. Each female fly. Okay.
500 to 1000. After that, they die. They have no function. And their function won't be used again the larval net. It will be in other sectors. What makes them to lay eggs within these gaps? It's something which we call the attractant. Okay. Let me show you the attractant. This is called our attractant. Okay. So as you can see, there is some larvae, yes, or the neonates. We yes, call them yes, neonates, okay, when they're just hatching. Okay. So here there is something which we need to understand. There is different methods to hatch these eggs. Either it's directly you make this as a substrate, okay, or you use this as attractant. Okay. Other farms which are not bigger scale than ours, they operate into the household level. They use this as an substrate at the same time as the attractant. Okay. As here, this net is much used for experiment. We are trying to use the manure, the chicken manure, to use this as an attractant at the same time as a substrate, to see to comparate the result between using it in the larvarium as a substrate, and using it in the net as a substrate and at the same time as an attractant. Okay. Yes. But then, according to the explanation from Agriculture Institution, it's showing after just melting, a female after laying egg, just after melting process taking place, a male dies and the female after laying eggs it goes to. Zikakhala umumu kuti process yonse yoyikira mazira ite zimatenga nthawi itali kabanja. Okay, we don't wait until the process is over. Okay. Because we want it to be continuously. Okay. So like you can see other flies behind us, they are few in quantity. Yes. So when they are few, we add more pupa. Okay. So we don't wait until the process is at the end. Okay. So we don't leave the nets empty unless we need to wash them. Okay. So when we need to wash them, we make sure we wait until all flies goes. Then. Zina langa ndine Elisha Fedson, ndine production manager assistance kuno ku Dzaleka BSF Farming. Apa ndi ku incubation site ya BSF incubator. Incubator. Ah, okay. Yeah. So izi ndizimene timaona muja zamazira zili. Yeah, greenhouse muja. Yeah. So zikachoka kumene kuja kufika panopa. What's the process like? Kazisho cha kujako zikafika panopa. Tima panga kaye substrate. Tima panga prepare substrate ya tu mugaga. Ogaga wene wachimanga. Ogaga wene wachimanga uja. De tima panga kale consistency ya mazi. Yori siri too much weight kabina too much dry. Okay. Yeah. De tika rero bamene tima yuza njira ziwiri. Potenga maziraja. It's either timatenga maziraja tumabanga ndi campaign. Yes. Chonchi. Then siranga direct timatenga tindia. Yes. Ngati safe chonchi. Kuditike apa. Timatenga ka paper kuri kali weightless. Okay. Ndikutani ndikupala a plastic paper. Okay. Ndikupala zose mazira ose ali kutumaidi trampos. After that we do weight on the scale. Okay. Ndikumabanga record magrams umwera peza. Timazira ngoti ngotija. Yeah, tumwirija. After that pamene timaika panova. Tikaika panova pamene timatani timaika up. Oh, pamwamba pa substrate yatu up. Tikaika baba after 2 days when the temperature is okay. Yes. Dimaka kuliza panga hatch. Ajaronde aswa. They are now timaroa baba kumakwera muri immediately simamba kudia gaga ijayo. Yeah. Okay. Yeah. So kuti zichoke apa zikafike ku level 1 ija zimatenga masiku angati kuti muzisamuse from here to level 1? From here to level 1 ya ukoko zimatenga 5 days. 5 days. Yes. Okay. In addition to this system of harvesting eggs, there's another way also of harvesting, because this has a disadvantage. Okay. When you are ukamapala, yes, mapeza uri mazira ena akwonongeka. So to avoid that, this system we also
yongotenga ma extracts aja ndi mazira aja kumangoyika pamwamba pachani pa substrate aja ngati momwe zikuonekera akamapanga hatch direct tiba newborn larva tija timagwera straight mu gaga. So when temperature is okay umapeza kuti mazira onse aja palibe amene anongeka atani agwera momwemo and immediate amamba kudya gaga ija. Yeah, so this is the first stage of the larva. Imaka kuti atenga just 7 days. Imaka kuti ma larva utangopanga introduce into the main waste or the main feed. Ndio kuti nali mu substrate for just 5 days or 3 days. After hatching, then tumepanga introduce into the feed. So this is the first stage ya ma larva. Ndijani chiri mene. So mene umaka kuti muli ma larva kuti angoyamba kukula timacha kuti ma neonates kapena newborn larva. Maka kuti angoyamba kukula kumene. So abata ngopanga introduce into the feed. So maka kuti 9 kg of the waste, just 1 cup, a small cup of larva, 150 grams of the larva, newborn larva. Zimene zakidwa mene mu feed mu waste ndi ngati yandiya. Izi makabasi ndizi sima zijazi ku restaurant kuja anthu ya kapena kusukulu kuja zijazi zatsiranga ma waste ndeti matenga kukaika mene mu. This one maka iyi maka kuti ndi second stage of the larva. So you can see kuti abazambano kukula about just 14 days ya malava. So at this stage izima kwa kuti zikutipanga produce flash fertilizer uja, another thing the liquid fertilizer uja. So for process meti magusa nchiri kupanga produce liquid fertilizer na flash fertilizer. So waste meti mayona mu tray ambirira ija inanyenyeka kufika papa. Abande stage ija imene wana kutipanga produce liquid fertilizer pena flash fertilizer ndimene. So mafidi mwe maona pena ma waste mwe maona mu tray amba ija abande kuti zaja zamaliza after 14 days. Apande kuti kwena kuti tike waste ina. Okay. This one makandi third stage mene kutamangira baba fourth stage of larva. So maka kuti ni malava kuti chimata kupanga harvest kuti tipase nkuku zatu. So they are ready. Yeah, this one they are ready. If you want to panga kuti nkuku zije, there are two ways. So either one way mumezi lilimu timangozika masivi atu kupanga separate from flashy from the larva. Kuti matenga malava omwe alilimu kuponyera nkuku. So umuzi ona kuti zima tamangira nkuku zima ja wambiri malava. So these are the harvesting period jima tapanga pesa mene. So kafuna kuti upitize zikalembe umango zisia few days zima panga turn into pupa then pupa. These mene zizi. So izi zindi twagwira nawe. So izi ndima pupa. Ezikuoneka kuti za kuimatu. Izinde za kuima. So mene mumu zimene mukuona ngati ndi dot seed dot ndi flash uji. Ndeuti ndi feed yomwe ija ndeuti ndi ma trash yomwe ijayo. Yeah, trash izaja zafika poti zamaliza. So what we do here, just bring different sieve. Mimi tumapanga kuti tikusefa kupanga separate the pupa from the flash. So pupa ujatima mtenga either timagulisa kwantu mafuna kuyamba uli ma BSF. So amagula zimene zizi. So if you want to start BSF farming, I know kuti ena matagula amatawapasa malava aja amene ali pa third stage no, but I would recommend kuti mugule izizi because izizi in 5 days yamba kuuluka. In 5 days makali ma insects nchancha zatuluka nditu mwamba kulola mazia. So these are the pupa. Okay. Nditu. So if you what we do timapanga keep zina and kuti agule zinaso kupanga turn into flies kuti production atu ipitirire. So side imene hii ndiya just for showcasing kuti anthu achakabwera tizaonesa koma timakhala ndi store yatu omwe timasunga ma product atu. So but mangoika sample ma product omwe display. Just a display. Okay. So you can see izizi ni ma dried BSF larva. Okay. So ndi ma dried BSF larva. Zoti za uma. Yeah, so anthu omwe afuna kupanga ma feed, what they do, amaza tegula izizi kupanga turn it into powder, panga produce feed by using the feed formulation that they know. Komano if they want the powder timata kusinja mene eja kugula powder. So it's their option kuti agule zimene zizi kapena agule powder ija depending on their purpose of it. Okay. So this so imapanga produce through the larva. Timatenga malava aja using the certain process panga produce the liquid fertilizer. So
Ndiampa kwambiri, we need to dilute it. Makupeza what 1 liter of this one, we need to dilute it into 15 liters of water when you are dealing with the heavy feeder crops like cauliflower, broccoli. So when you are dealing with the light feeder crops like Chinese mustard, we dilute it 1 liter of this into 20 liters of water. So how often do you apply? Just like on the light feeder, just 2 times. On the heavy feeder, just 3 times. Pariso, this one flash fertilizer. The dry one? Yeah, the dry one. So this is the flash fertilizer. I mean, it makes 1,000 per kg. So application yake makala broadcasting method. So it's optional, it's not a must. It's either you apply broadcasting method kapena energy yango mabola kumatira mabola. So kama bola, try your best kuona na wote 1 planting station ya ma light feeder 20 grams of flash. Kama heavy feeders makala 50 grams. Dzina langa ndi Malira Pazalama, ndinisegire wa Bulu. Okay. Ababa nzoti tapanga malava ameda panga dry. Yes. Then ndipameti manikira. Zimatenga ndimene lidziwa ndi kutentha. Okay. Kuti lawala motani. Zimatotha masiku 4. Zili ababa. Okay. Malinga nditsuwa. Nde zikachoka ababa kumene zimapita kuti? Timazika mukabaketi pamene kama zimakhala zikukonzetsedwa kupanga feed. Okay. Izizi lero linde kuti tsiku la namba chani mmene zikuonekera? Tsiku lachiwiri. Tsiku lachiwiri koma zikuoneka kuti zaumakale. Sizinaume bwinobwino. Okay. Fine. Modi kuzigwira izizi mukazigwira chonchi kupita ku nyumba ukadya nsima bwino kuti? Opanda sofuto. Okay. Masiku ayambirira zinkatha bwanji ukabwera mwina kuzagwira izizi pa section inoyi sunka thupi mathatha wachache? Thupi mathatha ndithu wang'ono ndiwazolowera. Zinakutengera nthawi yatalika bwanji kuti ufike kuti wazolowera pati? Mwina mwezi koma. Mwezi umodzi? Basi. Okay, ulima wa black soldier fly ndi ulimi oti makakuti life cycle ama insect of course makala yochepa kwambiri, it's about 45 days 42. Okay. So ulimi umene makala nawo ngati mbewu ngati ulimi wina. Mbewu makala mapyupa aja ndi omwe mulimi wina olesemenera kuti agule. Kenako agule maneti ngati awawa, maneti okuyika mapyupa mmene omuneti kuti in 5 days zimapa kuti zamba kuuluka mmene mucha. So zikamauluka ndi pamene zimatisira mazira. Of course ncheche imodzi imata kusiya mazira from 500 to 1000. Ncheche imodzi, a female one. Okay. Ikangosiya mazira amene wowo ife timawatenga in every 3 days. Tikatenga mazira amene wowo timaweka mulavale mwatu mucha, weka msubstrate bwino. From there timazipanga introduce into the main waste as their feed. You don't need to buy the feed for the larva. Okay. Timangotenga ma waste amene aja uziyikamo basi. Sikangoziyikamo zimaja ndithu masaja kumaliza. Zikangokumaliza zimatisira plus masila the liquid fertilizer. Malava omwe timapatsa nkuku anthu amazatigula omwe samapanga ulimi koma makakuta interested ndi malava amene ajaja amagula ukatenga. Now from the day imene mwatenga lava uja madzamuyika mmene amakhalamo. Zimatenga nthawi yatalika bwanji kuti mutuluke a black fly uja kuti abadwe? Zimatenga nthawi yatalika bwanji from the day imene mwayika malo amene musonge? Yes. Okay, zimatengera ndi temperature. Temperature kakhala bwino ngoti mapyupa aja amatend to flies after 2 to 3 days. Okay. Ngoti temperature kakhala yoti yatsika kwambiri zimatenga even more than 7 days. Okay. Okay, mazira ngoti timawatenga munomu mu greenhouse. Yes. Timapititsa mulavalium. Mulavalium timapanga prepare substrate amakhala gaga. Okay. Gaga timapanga ferment for 1 day or 2 days. Then timatenga mazira athu aja kukayika pamwamba pa substrate. Then after 2 days mazira aja mapanga hash. Ngoti komanso 2 days imatengera ndi temperature momwe ili mu lavalium. Okay. Ngoti temperature kakhala kuti it's well controlled ndi imakhala 2 days. Kakhala kuti temperature yatsika kwambiri imatenga 4 to 5 days kuti apange hash. How do you collect mazira nchenche? Because zira nkhuku ndiyoti munthu amatha kuligwira. Zalabaka munthu amatha kuligwira. Komano zira nchenche ndikachinthu kakang'ono. Matenga bwanji, how do you harvest mazira? Yeah, of course mazira aja makhala ng'ono ndithu. Komano
kuredwe kake kama kakosiyana. I feel we have two methods. Imodzi timatenga a sharp object like a knife, imene timatenga pati ma egg traps talutija imene timakanga tikupala kuyika pa kakapepa kena kake kuti mazira jangu kuti tawapanga collect yose tawapala timapanga away ma grams. From there ndo timaika on top of the substrate imene anena nzanga uja kuti after 3 days or 2 days mapanga hash into a newborn larva. So njira ina timangotenga ma egg traps momwe alili mumo kuyika on top of the substrate, so zikamapanga hash zimangwera mene muja immediately starting feeding on the substrate. Okay. Now tielekeze kuti mwatenga mazira 3000 which is mwina change 4, right? Yeah. You have harvested 3000 eggs. Makaika mu incubator. Amatakuswa ose kapena pamakhala ena kuti mina sana so zimakhala mota. Kuswa matakuswa ose komano ukamaphala muja so pali njira zingapo zoti maziraja atakuonongeka. Ukama ifa makhala ngono ukamaphala mene muja zina mapera kuti zikufa ifa ndati ngono tina tigwa pansi. Kumano akapita ku on top of the substrate. Yes. Mabiza kuti when the temperature is good ose amaswanditu. But when the temperature is too high mabiza kuti palibe mene aso. Okay. And when the temperature is very low amatenga masiku ambiri kuti aso. Kuti kwafika mnyengo zizira ija, let's say June kumaka kuti kwazira kwambiri biza kuti temperature is very low. So pamene mabiza kuti akutenga even a week asana pange hash. Okay. Yeah. Wiki so imongotea atamene mabiza kuti amina panga hash ndo cheap. But when the temperature is normal 25 27 amapanga hash. Ndimezi makali ya fly female one changukea mazira imafa. How about the male one? After mating imafa. So zikafa sanga you have the flies zafa. What did you do with them? Yeah, we have the chickens. Timapasa nkugu kuti nkugu zimatolera nditu. So two things, timapasa nkuku ina timaika mati attractant. Okay. So when attracting the eggs palinjementi timakusa nchito mu container timaika ma waste kumaso ma dead flies ameneyo. So because of that smell mapisa kuti zinzake zija zikubwera on top of that container waikira mazira ma egg traps. Impact yamba kuoneka ya zolinga zimene project inabere? I can say inayamba kuoneka. Okay. Yeah, because if I say ayamba kuoneka kuti it's pano. Yes. Kuti inayamba. When was that you pamene mnamba kuona kuti no zinakanena zijadi zikuoneka? Zinamba kuoneka it was in the mid of chaka cha 2025. Yeah, ndo amene impact namba kuoneka and so far so good. Muli ndi matoka ndi ma flies ochuluka banji? Ma flies? Yes. Of course amakhala mbiri kumana can just estimate for the larva. Yeah, for the larva on average makhala 500 kgs. 500 kgs. Yeah. Mwina ine kg pamatoka malava ngati? Munamba mapanga kwa check kuti akoza kama 1000 ngati? Kumano ni ma 1000. Because makhala zambiri. Okay. Yeah, zambiri. Nice. Kagulisidwe so pano. Mmagulisa motani? Do you sell the dry ones, the fresh? Mmagulisa banji? Mbali mene? Love, timagulisa the fresh love. Timagulisa the pupa as a seed. Okay. The seed kwa antu amena kufuna gayambe mene huu. Timataso upanga dry. Okay. Upanga selling ngari mume akanyidwa dry basi. Okay. Then timataso upanga dry gati powder. Okay. Upanga pounding. Oh, you pound to unit powder. Powder. Okay. Then you sell it like that. Okay. Since you started production, Yeah. kufikira lero motoka kuti mwapanga makeji zochuluka banji? Then I have to check the documents kumano makeji ndenda mbimbiri. Mungana ndakuzira kuti on average per month timapanga produce 500 kgs of larva. 500 kgs in a month. Yeah. Okay. Mmagulisa kuti? Because zikundonekera kuti ndi ulimi wa chilendo, eti suti ndi ulimi woti mmene umakhalira maulimi enawa. Mmakagulisa kuti imwe?
Yeah, I found them matigwa ndambili mbili because as he said my friend kuti ulimi ndo achilendo kuno Malawi mapisa kuti someone from Blantyre city akupanga contact us here in Dzaleka so tipata mutumizira through the minibus akuilonga magula akudwa kuno matigula nditu komano omaka kuti is something kuti muntu angochiona maybe pa TikTok on YouTube kumafusa nditu ma details wona kuti okay anthu alipo Dzaleka alipo mazipanga so mata kuti pa contact feel kugulisa. Okay, so I can add on top of that. Yes. When we talk all about business, we mean advertising it. Yeah? Your business cannot be known if you are not advertising it. So, especially BSF, it is still a business which is not much unlocked in Malawi. So, all what we do is we do our level best to advertise on our social platforms, our accounts on TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, as much as we can. And actually, we do try our level best to reach some customers, and who they're interested most, they contact us and do that. Okay. As a young man, since you started ntchito yi production yama BFS, utakutuza kwa chimene wapindula? Ndadziwa zinthu zambiri zoti sindemadziwa. Okay. Ndinatha kudziwa zambiri za ulimi umeneyo sinemadziwa zoti zikhoza kukhalapo komanso ndikumapindula kuti ndikumapezako ndithu kena lake. Yes. Kakana ndalama. Mukujamani madam. Mukujamani. Ndikhoza zoti andipindulira onje. Okay. Now, lufuna ndive mmene anthu amaganizira akuno ku Dzaleka. Utayamba ulimi uwu, I know mwakhala kubwera anthu kumadzaona kuti mmapanga chani, mmatani. Akamaona wastage. Amati chani manyamata anzanu, what do they say? Feedback yake makayotani. Okay. Pale na uda mati kuti anyamata inu mumalimba zinti zizi neyo Singapore. Because we know what you are doing. Some of them will do laugh with them, but then we do explain to them how it goes. Okay. And others we do find that after explaining them, they do understand and they show some interest that they can join, but still more, their reactions at first isn't good at all. Because of the smile and the outputs of those waste. Atsikana anzanu ataona kuti mwamba kumagwira waste imene ija. Ankati chani samba kusekani kuti Abanyasidwa. Abaliwo zimene nzogwira. Okay, Phil, tukamabwera kuntimesa kuti tumakani marks utatu. Umasumesa kuti we are smart. Because anthu amati they don't care about your effort but the result. So because timagwira zinyalala, we don't work kuti tizoneka tibea zinyalala, no. Timaisa kuti we should be smart always. So I can say for now the feedback is good because if you zomwe tikupanga zipinduli kumaoneka panopa, maybe at first navena anthu amanena kuti usapindula chani kwa panopa the feedback is good. I can assure you kuti tinapanga receive ma people different people ma graduate from USA na kana mabera kuno kunga research kumawaphunzitsa ndi tumwanisa kuti zinthu zikuyenda motani. I have even met the Minister of Agriculture, the former Minister of Agriculture, and he was very interested kuona zinthu. So for now the feedback is good. Okay. Yeah. Okay, G, how much do you sell? Zouma, kaya za fresh, mmagwisa bani mitengo yake imeenda bani? Okay, mitengo yake maka fresh lava imeenda pa 10,000 per kg. 10,000 per kg. Yeah, fresh lava. So dried lava imeenda pa 20,000 per kg. Okay. So we also have the BSF dried powder imeenda pa 25,000 per kg. So paliso Dzaleka liquid fertilizer imene so anthu ayiona imeenda pa 30,000 per kg. So imene mafuneka muntu aipange dilute kai. Okay. So 1 liter into 15 liters of water. Okay. So that's when we are dealing with the heavy feeder crops. But when we are dealing with the light feeder crops, 1 liter into 20 liters of water. Okay. So there is also flash fertilizer. I mean so anthu amona maka 1,000 per kg. 1,000 per kg. Yeah, so that's very strong. Ndipo anthu ndaonesa kuti omwe tinalima nyemba tinapanga so apply flash fertilizer ndio mwezi kupangia. Okay. So there is also pupa. So pupa mene ndi malava otakula afika pa stage yoti ndi seed. Okay, okay. Hata mapanga fly. Yeah, hata mapanga fly. Uti muntu afuna ambia ulimi amagula zinthu zomwezo. Okay. So zimene zo zimeenda pa 25,000 per kg. Per kg.
Yeah, so there is also so zina zini ma services na wote ma trainings mama ndofuna tipite kumene koko amene akutionera mwina ali ndi chidwi kunena kuti akufuna akugule seed komanso you should train them mmene mapangira ulimo zimakhala bwanji. Pa training services kuno timapanga nditu mwembo takate kupanga, so we have even trained some organizations, some individuals, so zimakhala yonchi tiyambe ndi visiting, so ngoti bwera uno facility yatu panga visit is 10,000 per person. Yeah, just individual 10,000 kuti wabwera kuti panga visit mata kupanga explain momwe timapangira zinthu zathu. Simna tuoze kuti tukenda ulipira. Apa ndi mwa 2 minutes. Okay, so kabwera organization that's 100,000. Okay. Yeah, when it's organization 100,000. When now training any age, the actual training, you're not just visiting. So actual training makauti individual makara 80,000. Okay. Just 1 day training. Komano 80,000 yo wangoti wamaza training yo tumakupasa 1 kg ya mapupa seed. Kuti ukambe ulimio. So that's when it's individual. Okay. So akakuti ndi organization as well maka 250,000. Okay. 250,000. Amene tumapasa 2 kg ya seed. Nge telekeza organization is 250,000. Koma amakhala anthu angati mmene angabwerere kuchuluka kapena mmene 5 6 10. Yeah, popanga ma plan yathu ife tunapanga consider kuti momwe angabwerere as long as it's organization. Ndrama kikali omwe kabwera mtu mmozi yekha nandi organization, so kaya 100. Okay. So akapanga muntu ma black soldier fly maumitsa kandi solar dried kaya fresh amakajesa zoito zanje. Okay, awo pali nkumba maka poultry. Okay. Pali nkumba, fish ndi nkuku. Okay. Abantu amata kujesa because the research is still there, pali zina zita uja zinthu za malafu. Now ndifuna ndinafunsira dala kuti ndi mtundu wanji wa ziweto zimene zimajesedwa. Now I want to understand. Munandira ku feedback kuchokera kwa munthu amene mnamugulitsa amene akuweta nkhuku kuti ine nditajesera nkhuku zanga mwina kakulidwe za sintha kapena inuyo munapangapo kafukufuku amene ikuyesera nkhuku kuti zikutheka zikudya bwino bwino. Ngoti ife tinapanga. Yes. Tendi nkhuku more than 500 broilers anyama. Okay. Ngoti timayuza feed yathu. Ngoti zinangofika pa week 5. Ngoti among of those chickens. Yes. Simapanga weight 3 kg 2.9 pa week number 5. Pa week number 5. Mugenzo richina apangisa kuti zikule nsanga choncho komanso zilemera ndiya. Malava. Are you sure? Etu. Anthu akukona ni. Etu. Are you sure? Etu. Ngoti more than sure. Feed yojesa ma broiler. Mmapanga nokha kapena mmagula zimene zimakhala mashopu. Ngoti timagula ma ingredients. Okay, my ingredients. Etu. Okay. Ngati jani ndi jani? Yeah, my ingredient jakumakhala misa ma crushed maize, ma small ingredient ma MCP, so there is my flavor. So tipakata mbili nditu lysine. So if what we do, timagula ma ingredient aja kupatula this imenenga bridge source of protein. So like, there is fish meal. Yes. Yeah. So instead of buying fish meal, timazagula, or not timazagula, timazapanga produce iyi ma black soja kwa panga introduce into our poultry project ya nkuku. So amene akupanga feed kunjaku ndikudzoti fish meal nimene mavuta so kwambiri. You need to go kunyanja amene ukatenga usipa ma restaurant ma hotel ufuna kwa mafupa ndizo zotero. It's a hassle. You mean amene akupanga feed ya nkuku atabula madzango gula ma black fires iwa zimene mukupanga produce munomo ndumaka kuyika ngati kupanga replace fish meal. Ndipo I can commend that because fish BSF powder uja amakandi protein wambiri 61% imafika kumene kucha. So you can see kuti indi protein wambiri compared to the fish meal. Ndipo amaka kuti kamajesera nkuku fresh lava
It's also good because nkoko zija zimakhala ndi appetite komanso zimakhala kuti it is boosting immunity ya nkoko ichi. Sidwadwala kwambiri. Simadwadwala kwambiri. Yeah. And in addition to that, when you are using fish, not fish but the dry pound, mapeza kuti it is able for you to reduce the amount of other ingredients due to high level of proteins that are contained in the larva plus calcium that is inside and the fats that are in it. So we found that instead of using high amount of full fat and the low fat soya plus those other ingredients that include calcium, you are going to reduce them. Then you are going to add the dry club powder. Replace what? Those other ingredients that are needed. So we found that the amount of those ingredients that are needed, they are going to be low, which reduce the price that we are going to buy those ingredients. Okay. Ngoti in short mabanga reduce the cost of it. Yeah. The cost of production makalabe yatsika. Imakala yatsika komano ma nutrients kabiri wamukise. Okay. So kwa anthu amene mwina kufuna kuti muzapangira feed, mapanga ndikumagulitsa kapena mwina feed imene mapanga ndi yanu simmapanga ndikumagulitsa kunja? Yeah, timata kupanga kumagulitsa, so it's just an order kuti tikufuna feed ochuluka chonchi, tikufuna BSF powder ochuluka chonchi. Fuka balena mataona kuti okay, neyo ndikungofuna ndigule BSF powder feed ndi mapanga ndeka. So you do that, timata kugulitsa BSF powder. Kafuna feed, we also do that, timata kupanga kuna kugulitsa. So just an order. Mwina kupatula kupanga chakudya cha ziweto, do you also produce other products from BSF? I heard you mention about fertilizer. Yeah. Yeah, the liquid fertilizer timaipanga produce when the larvae are still growing. Okay. Yeah, when the larvae are still growing, pamakala Dzaleka liquid fertilizer meti mapanga produce. There is also flash fertilizer meti mapanga produce. So our product in the menu flash fertilizer, BSF dried powder, indeed flash fertilizer. Okay. Yeah. Chiyambire ni business kufika panopa. Amene anakuthandizani. What's the feedback? Are they happy? Yeah, actually they are very happy, very happy. The feedback is good because amabwera kuzationa in a year, so they were here some time back, I think just a month ago. Okay. So they were very happy. The feedback was good than they expected. Okay. Yeah, and at anani mulimbikira. So kwa report timata wapa sasa tukuti zinto zimenda bunch. So they are very happy and they are even willing to implement this project in different countries. Kuti zinto zizipitirira. Okay. And you are willing to fly to other countries to train other young people? Very willing. Kunoko kudzaleka si onse amene akanapeza mpata oti apindule ndi matraining awawa, project singakwanisa kufikira wina aliyense. How are you paying back to the community? No, they are interested because timatenga nthawi nayo kupanga training anzathu. So remember last time we trained them, it was in November last year. Okay. Yeah, we trained them, so the feedback is good. Timapanga training kongotika zachitika kama ikuti ayazamba zinthu zikwawo kapena panga join mabungu ena mena kuziyamba, so it will be okay with us. Okay. Yeah, we're paying back to the community like that. What's your vision in the next 5 years? Mukufuna mtafika pale? I'm a plan alipo ndito akula so because ife maliza ma secondary school atu mpiza kuti ma opportunities zoti tipitize tertiary education maka kuti ndovuta. So ife timaona so kuti secondary school so pene mafuta kuti muntu apunzire mpaka amalize. So if you have that vision kuna kuti tikaza upindwa nawo kwambiri, we should create a scholarship for the youth in Dzaleka kuti apitirize nawo sogola with education. Okay. Ngoti ngati ku Kenya koma mapanga ulimi uno. Ngoti pali product inake koma mapanga ingoti ndi mafuta through this lab. Ngoti ukuku sitanayambeko. Ngoti tindi plan yoti ifeso tiyambeko kupanga mafuta ngati momwe anzatha kupangira. Okay. Yetu. Addition to that, Black Soldier Fly, this project was implemented in Dzaleka, but then we have a dream, even if my friend did not touch on that. Malawi, we have almost 20-something districts, yes. And our main aim was not just for refugees, our fellow refugees to benefit from it. So
in near future, if God will, we are willing to share this with different schools and different districts in Malawi. So from north to south, our friend Malawians too should benefit from this. Since we have our colleagues, we communicate, we chat, showing the interest to join this project within the distance makes this stuff. So we are willing in the future to take this project in all entire Malawi and beyond Malawi. Okay. Yeah, actually, From let's- Sanje to Chitipa. yeah, I should also comment on this one. If you were always welcome kuti anthu kama mabungwe kama schools, they should come here to train with us kuti apeze training ini. For if you anthu akamabwera kuphunzira kuno kuti ayambe ulimi, we don't take it as a competition kuti uyo kabwera akapita kapanga zinthu izi kala competition. No, we don't take it in at that angle. We believe that everybody must eat. We would like every Malawian, every farmer kuti kamapanga ulimi wake wa poultry iso ipange include kuti asamagule feed kwambiri izikhala kuti akupanga reduce cost of production. Okay. Yeah, people are just welcome kuti aphunzire zinthuzi. Moyo pano pa camp kwa inu ya Chinyamata eji ndi moyo otani? Umakhala moyo otani wa tsiku ndi tsiku? Of course, on that matter, Dzaleka is an area which it accommodates more than 56 refugees. So currently, what do I do? 56,000. Okay. So families, I'm talking about families. Yes. 56 families. Oh, these are 56 families, not individuals. No, This is families. 56 households. Yeah. So as currently, Dzaleka, not just Dzaleka, I can talk on behalf of the entire world. We are facing the crisis of funds. So by us fellow youth to survive, we have to engage ourselves into different activities, working harder, even technical issues. But then engaging much with business, we are able to generate a little bit source of income, which we can be able to satisfy our basic needs. So our fellow youth around there in camp, we have different business, little ideas we bring together and share stuff in common. The little thing you have, you share with your friends. Dzaleka is very big, so one thing I admire from my fellow youth around Dzaleka, they're really hard workers. They know how to find life. No matter life is tough, they go even in towns, Lilongwe, Blantyre, Kasungu, they go to find life there. And the little they have, they share with the family. Okay. nzwabatulumbiriza asataye chikhulupiriro akhawulimbika ndikupirira mulimi wako. Now my message to my fellow youth is that I would like to encourage them to do best in everything that what they do. Whatever you are doing, make sure you do it best, because ngakhale sungakondwe kupanga ndi ulimi wa black soldier fly, but in whatever you are doing, make sure you are doing it the best. In that process, mpisa kuti tonse tizapindula different ways but the same destination. Ya ine zina langa ndine Elisha Fetson, ndine so production manager assistance. Okay. Dzaleka BSF Farming. Dzina langa ndi Joyce Mwinikisha, ndine member wa BSF. I'm Emphas Ndambaje and holding the position of treasurer, also experimental manager. Oh, Asungijuma ndine. Okay. Very, very. Ine ndimaliza pazalama sengila wapi. Ine zina langa ndi Augustine Lakoze, ndine mtsogoleri wa timu imene iyi komanso BSF production manager. My name is Louis Msewa. I'm the vice president and I'm in charge of waste management. Ndimene tamalizira kuchokera kuno ku Dzaleka Refugee Camp. Timacheza ndi gulu la Chinyamata limene litamaliza maphunziro awo ku secondary school. Anapasidwa mwayi ophunzitsidwa ulimi wa black soldier fly BFS. Pakati panopa akupanga ma product osiyanasiyana. Komanso ali ndi chidwi choti akufuna tsogolo muno adzambe kupanga mafuta kuchokera ku black soldier fly. Pakati pano ali ndi zakudya za nkhuku, somba komanso nkhumba. Afotokozapo kuti nkhuku imene mukuyikira black soldier fly mu chakudya chake pa week number 5 imakhala ikulemera pafupifupi 2.9 to 3 kgs. Tangoganizani 2.9 kapena
kudusa kumafika 3 kgs pa 5 weeks mukatero ndiye kuti mupha makwacha. Anaweta nkhuku 500 feed amadzipangira koma mu feed imeneyo amayikamo BFS Black Soldier Fly. Akunena kuti pa week ya number 5 nkhuku zimenezi zinali zikupita kumapeto kuti anthu agula. Ndiye ino amene mukupanga business ya ulimi wa nkhuku ma broilers talumikiza nawo na nyamatawa kuti azikupanga ni supply feed. Ino amene mfuna kuphunzira ulimi umenewo akuti bera maphunziseni ma organization, ma company, ma cooperative, ma group nyamata, ma individual farmers. You are most welcome here. My name is John Kisewe Mpakani kutoka ku Malawi Agribusiness podcast. Podcast yokayo imeti makambirana za ulimi komanso business ya ulimi. Malawi Agribusiness podcasts.